This is a bilaminar germ disc formed of epiblast, hypoblast, containing amniotic cavity and yolk sac, surrounded by syncytial trophoblast. Just look to the lacunae in the syncytial trophoblast, right? Look to this. The yolk sac now is colored by two colors, which are pink and yellow. Do you have an explanation for that? You know what? Primarily, the cavity is a blastocele cavity, right? Now, the cavity is a blastocele cavity, right? The hypoblast will line this cavity, and thus it will change from blastocele cavity into primitive yolk sac, right? When this blastocele cavity is lined by new cells derived from the hypoblast, the name will change from blastocele cavity into cavity of a primitive yolk sac. And then a new cavity formed by cells also from the hypoblast, lining the primary yolk sac, and thus forming secondary yolk sac, which is the final definitive yolk sac. Okay? So you can see here that the pink is the primitive yolk sac, the first yolk sac formed, and the yellow is the new secondary yolk sac, which is derived from the hypoblast. So this is a step where the secondary yellow yolk sac replacing the primitive pink yolk sac. And before that, the primitive yolk sac replaces the blastocele cavity. فهمناها؟ فهمناها؟ شوفوا بالعربي كافيتي اسمها بلاستوسيل كافيتي. الهايبوبلاست بتطلع خلايا تغلفه. بعد ما نقدر نسميه بلاستوسيل كافيتي صار بريمتيف يولك ساك اللي هو هيسر ساك اللي هو اكزوسيلوم ساك. بعدين الهايبوبلاست نفسها اللي طلعت البريمتيف اللي طلعت الهيسر هم طلعت خلايا جديده. بعد ما نقدر نسميه بريمتيف صار سكندري يولك ساك. في مرحله التربيه. فهذا البريمتيف يولك ساك الوردي مغلف وكملان، وبدا الاصفر اللي هو السكندري يولك ساك يرد يغلف حتى يحول البريمتيف الى سكندري. شوفوا هنا بايلامينار جيرم ديسك، هذا ديفينيتيف يولك ساك، هذا امنيون.